Krishna
His Divine Grace, Lacey, Prahladananda Swami, Prabhupada ki jai, Gaur Prahladananda, Slava Sabrasam, Hare Krishna, Slava Shri Guru, Shri Guranga, Srimati Bhaktivedanta Swami, Namaste, Saraswati Deve, Gauravani Krishnarne, Nirvishesha, Srimati Spasakata. У меня большая просьба, дорогие преданные, по возможности уплотниться. Поближе сюда, поближе. Будет еще много. По-русски. Om Ajnana-timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uddhaparakamalam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagarjatam Sahagana Raghunatam Vidantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vrajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Bhanu Sudevi Pranamamiriye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnava
Bhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 The rest. So we're going to read from Bhagavad Gita, chapter 7, verse 1. Сегодня мы читаем первый текст из 7 главы Бхагавад-гиты. Maya Saktamana Partha Yogam Yundamana Shaya Samshayam Samagramam Titha Gyasasi Tatschinu. So, yes. Верховный Господь сказал: «А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги». Комментарий. 7 глава Бхагавад-гиты подробно описывает природу сознания Кришны. Кришна исполнен всех совершенств, и здесь рассказывается о том, как он проявляет их. Кроме того, здесь названы 4 типа удачливых людей, которые обращаются к Кришне, и 4 типа неудачников, которые никогда не делают этого. В первых 6 главах Бхагавад-гиты говорилось о том, что живое существо – это не материя, а дух, вечная душа, и что оно может осознать свою духовную природу с помощью разных методов йоги. В конце 6 главы было ясно сказано, что тот, чей ум всегда сосредоточен на Кришне, другими словами, тот, кто обладает сознанием Кришны, находится на высшей ступени лестницы йоги. Только сосредоточив ум на Кришне, и никак иначе, мы сможем постичь абсолютную истину в полной мере. Человек, познавший безличное Брахмачьоти или Параматму, пребывающую в сердце, не обладает совершенным знанием об абсолютной истине. Его знание лишь частично. Полностью познать абсолютную истину значит познать Кришну, ибо человеку, обладающему сознанием Кришны, открываются все тайны духовной науки. Достигнув совершенства в сознании Кришны, человек избавляется от всех сомнений и понимает, что Кришна является высшим объектом познания. Разные виды йоги – это лишь разные этапы на пути сознания Кришны. Тот, кто идет путем сознания Кришны, естественным образом обретает совершенное знание о Брахмачьоте и Параматме. Занимаясь йогой сознания Кришны, человек в совершенстве познает все – абсолютную истину, живые существа и материальную природу во всех их многообразных проявлениях. Заниматься йогой надо так, как предписано в последнем стихе 6 главы Бхагавад-гиты. Сосредоточить ум на Кришне, Верховном Господе, можно только преданно служаем. Преданное служение Господу состоит из 9 видов, первым и самым важным из которых является шравана. Вот почему Господь говорит здесь Арджуне: «Тадж вину, слушай меня». Нет наставника более великого, чем Кришна. Поэтому тот, кто слушает его, получает редчайшую возможность обрести совершенное сознание Кришны. Духовное знание надо получать либо от самого Кришны, либо от его чистого преданного, а не от мирского выскочки, кичащегося своей образованностью. Процесс постижения Кришны, Верховной Личности Бога, абсолютной истины, описан во 2 главе 1 песни Шримад Бхагавата. Шинватам свататхар Кришна Пуня Шрапники, Видлянтак Стхокля Бадрани, Итхуноти Сипритсата, Нашта Праешу Бадришу, Нитям Бхагавата Севая, Бхагаватита Машвате Бхакти Бхавати Ачники, Гадараджа Астаму Бхавав, Кама Лоб Праешчае, Чета Эте Анавиткам, Скритам Садварта Сидати, Эвам Прасанна Манасо, Бхагават Бхакти Йога, Бхагават Татва Видьяна, Мукта Санда Саджайте, Видьяте Питая Грантхи, Шичиньянте Сарва Самшая, Шиянте Чася Кармани,
Кришна Эва Манишвари. Слушание повествований о Кришне, изложенных в ведических писаниях, или слов самого Кришны в Бхагавад-гите, само по себе правильно. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем, и очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждается духовное знание. Продолжая слушать о Кришне от преданных и читать Шримад Бхагаватам, человек утверждается на пути служения Господу. Совершенствуясь в преданном служении, он выходит из-под влияния гун страсти и невежества, и таким образом постепенно избавляется от вожделения и жадности. Очистившись от этой скверны, он достигает уровня чистой благости и, черпая радость в преданном служении, постигает науку о Боге во всех ее аспектах. Так бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей в сердце человека, и тогда он сразу избавляется от всех сомнений, а сам шаям самаграм, и постигает высшую, абсолютную истину, личность Бога. Конец цитаты. Итак, постичь науку о Кришне можно, только слушая слова Кришны или его преданного, обладающего сознанием Кришны. Maya Saktamana Partha Yogam Yunjamana Shraya Samsham Samagramam Yatagasasi Tachpinu. Верховный Господь сказал: «А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги». Namo Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasthaya Nirvishesha Shunavadi Paschasya. Nice to see so many devotees. Я очень рад видеть так много преданных здесь. Меня зовут Prahladananda Swami. This is the verse that Prabhupada spoke on more than any other verse. По этому стиху из Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада давал лекции чаще, чем по какому-либо другому стиху. Bhagavad Gita can be divided into 3 different parts. Бхагавад-гиту можно разделить на 3 части. The first 6 chapters, the second 6 chapters, and the third 6 chapters. Первые 6 глав, вторые 6 глав и третьи 6 глав. As explained here, then the first 6 chapters of the Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spiritual soul. И как объясняется в комментарии, в первых 6 главах Бхагавад-гиты была описана природа живого существа как нематериальной духовной души, Who's capable of elevating himself by different types of yogas. которая может возвысить себя, занимаясь разными видами йоги. The first 6 chapters of Bhagavad Gita, Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga are described. И в первых 6 главах Бхагавад-гиты описывается карма-йога, дьяна-йога и аштанга-йога. Now in the next 6 chapters, Bhakti Yoga will be described. И в последующих вторых 6 главах будет описана бхакти-йога. And in the third 6 chapters, beginning with the 13th chapter, Jnana Yoga is described. И в завершающих 6 главах, начиная с 13 главы, подробно описывается дьяна-йога. The idea as expressed here is hearing is the easiest and most effective way to become spiritually elevated. И здесь выражается очень важная мысль. Слушание – это самый простой и самый могущественный способ духовного возвышения. Hearing means, or self-realization means, to realize that we're eternal spiritual souls. Самоосознание означает понять, что мы вечные духовные души. And there is one supreme spiritual soul, we call him Krishna. И есть одна верховная, высшая душа, которую мы называем Кришной. Hearing about Krishna with the proper consciousness can elevate one to the topmost level of devotional life. И если слушать Кришну с правильным сознанием, это может возвысить нас до самого высшего уровня духовной жизни. The first 6 chapters give us the ability to hear with rapt attention. И первые 6 глав дают нам способность слушать с неотрывным вниманием. Or we should say,
they describe the process by which we can become qualified to hear with rapt attention. Точнее сказать, они описывают процесс, практику, с помощью которой мы можем стать способными слушать с неотрывным вниманием. And the middle 6 chapters describe what we should hear about. А средние 6 глав описывают то, о чем мы должны слушать. And the last 6 chapters give us the information by which we can become steadily engaged in hearing. А последние 6 глав дают нам знания, с помощью которого мы можем стать стабильными и устойчивыми в слушании. Our main problem is that we become bewildered by the objects of the senses in this world. Главная наша проблема состоит в том, что нас сбивают с толку объекты чувств этого мира. That, as Krishna says, we naturally have spiritual intelligence. Как Кришна объясняет, у нас естественным образом есть духовный разум. But it's being taken away by the illusory energy. Но его забирает, его поглощает иллюзорная энергия. Therefore, we should know how the illusory energy is working. И поэтому нам необходимо знать, как действует иллюзорная энергия. So we don't get tricked by the illusory energy. Чтобы мы не попадали в ловушку иллюзорной энергии. Sometimes we watch magicians. Иногда мы смотрим какие-то представления фокусников. And it appears that they're doing wonderful things. И подчас эти иллюзионисты делают удивительные вещи. But when you know the trick, how they're doing it, then you're no longer fooled. When you understand how they're performing their act, their tricks, then one is not fooled by the trick anymore. Но секрет в том, что как только вы понимаете секрет их фокусов, как они их делают, то больше эти фокусы уже не представляют для вас такой загадки. When we know how Maya is performing her tricks, then we won't become bewildered by her anymore. И подобно этому, когда мы понимаем, как Майя проделывает свои фокусы, мы тоже выходим из-под ее влияния. Maya really doesn't have so many tricks. На самом деле, No. на самом деле у Майи не так уж много этих трюков, фокусов. Maya has 2 tricks. У нее всего лишь 2 трюка. Well, the main trick is come and enjoy, come and enjoy. И первый называется так: иди, наслаждайся, приходи, наслаждайся. Just like one goes fishing. Так же, как человек отправляется на рыбалку. Because no one here goes fishing, I'm sure. Ну понятно, что здесь никто рыбалкой не занимается. Isn't that right? Я не прав? Someone's raising their hand over there. Кто-то там руку поднял. Generally, the devotees don't go fishing. Ну, как правило, преданные не склонны рыбачить. But just imagine someone going fishing. Но представьте, что человек отправился на рыбалку. So he has his rod and he has his reel. И у него есть вот эта удочка и леска. He has his bait. И у него есть крючок, наживка. He has his hook. Наживка и крючок. He puts the bait on the hook. И он червяка насаживает на крючок. Throws the rod or the reel into the water. И забрасывает удочку подальше в речку. And all the fish, they're struggling to get the bait. И рыбы, увидев этого червяка, начинают биться между собой, кому он достанется. And the biggest fish, И самая большая рыба, the biggest macho fish, самая такой мачо рыба, knocks all the other fish out of the way. расталкивает локтями всех остальных рыб And he gets the bait. и хватает червяка. Got it. Готово, получилось. But then he gets the hook also. Но вместе с червяком он получает крючок. And they fish him in, he reels him up, И рыбак вытаскивает рыбу, takes him in his hand, берет в руку, cuts him open, разрезает, вспарывает брюхо, throws all the insides out, вытаскивает все кишки оттуда, внутренности, throws him on a pan, и бросает его на сушу, and fries him. затем на сковородку и жарит. So the fish was thinking, И так рыба думала, now I'm going to enjoy. вот сейчас я буду Now наслаждаться, I'm going to enjoy. сейчас я буду так наслаждаться. But at the end, Но в конце концов he gets fried. закончилось тем, что ее жарили. So in the material world, everyone is thinking, I'm going to enjoy,
I'm going to enjoy, I'm going to И enjoy. подобным образом в материальном мире каждый думает, я буду наслаждаться, я буду наслаждаться, буду And наслаждаться. at the end, everyone is fried. А заканчивается тем, что каждого зажаривают. So that's material life. Такова материальная жизнь. Dhyayato vishayam pumsam. We look around the material world, what's to enjoy? Мы смотрим на материальный мир и ищем, чем можно наслаждаться. And everyone has their flavor. И у каждого есть какие-то свои предпочтения. Someone likes vanilla, Некоторым нравится someone ванилья, strawberry, некоторым клубника, someone chocolate. некоторым шоколад. Of course, the devotees don't eat chocolate. Понятно, что преданные шоколад не едят. But everyone has their flavor. Но у каждого есть какие-то свои предпочтения. The pig, he's looking for stool. Поросенок ищет каких-то испражнений. The lion's looking for a nice lamb. Лев ищет хорошенького ягненочка. And human beings are also looking around. И люди также глазеют вокруг. Generally, everyone's looking, the man is looking for the goddess of fortune. И, как правило, мужчины ищут какую-то богиню процветания. The lady is looking for two-handed Narayan. А женщины ищут двурукого Нараяна. Everyone's looking around, where is the thing to become attached to in this world? И все смотрят вокруг и ищут, ну к чему же можно привязаться в этом мире. Then after finding the object of becoming attached to, then there is house, there is children. И когда такой объект привязанности находится, появляется дом, появляются дети. And this way one's desires and frustrations increase more and more. И таким образом увеличиваются желания человека и разочарования. And one is lost in a whole world of illusion. И человек оказывается потерянным, затерявшимся в целом мире иллюзий. And Krishna goes far and far away. А Кришна уходит все дальше, дальше, дальше. Yes, I remember something about Krishna. Да, я что-то помню о Кришне. We used to go to the temple. Мы как-то в храм ходили. We still go to the temple Ну и до сих пор ходим в храм. every Janmashtami, Каждый Джанмаштами. or every other Janmashtami. Или, ну, почти, практически каждый Джанмаштами. Через раз. And then we lose our intelligence, И так мы теряем свой разум. what the purpose of life is, Забываем, в чем цель жизни. how to make any spiritual advancement. Как духовно прогрессировать. So Maya is saying, this world is to acquire something, to become attached to. И так Майя нашептывает нам, что этот мир предназначен для того, чтобы что-то в нем приобрести, чтобы And then чему-то try to прикоснуться. enjoy it. И затем наслаждаться этим. But we wind up losing our real intelligence. Но заканчивается тем, что мы теряем разум. Therefore one has to hear about Krishna. Поэтому нам необходимо слушать о Кришне. So we can stop trying to become the lords of material nature. Чтобы мы прекратили свои попытки стать повелителями материальной природы. Stop trying to enjoy the material energy. Прекратили попытки наслаждаться материальной энергией. Instead, utilize the material energy for Krishna's service. И вместо этого стали использовать материальную энергию в служении Кришне. Just like a man's walking down on the street Например, человек идет по улице, and he sees a beautiful woman. и мужчина, идя, видит прекрасную женщину. So his mind says, go get her. И ум говорит, иди, познакомься с ней. But the intelligence says, wait, Но разум говорит, I погоди, read some books some time ago. я читал некоторые книги недавно. I think it was called Bhagavad something. По-моему, там что-то, Бхагават что-то называлось. And it says that one should not go after ladies. И там говорилось, что не надо волочиться за женщиной. Especially this lady has a little dot on her forehead. Особенно у этой женщины, у нее тут какая-то маленькая She has a точка, man next to her. и рядом с ней какой-то мужчина идет, She might be married. замужем. It says something about not to do this. И там что-то говорилось, что лучше так не делать. But the mind and senses say, oh, forget it. А ум и чувства говорят, да ну, забудь все это. That book was written thousands of years ago. Эту книги и вообще уже 1000 лет. No one believes in it now. Сейчас никто этому уже не верит. There's only one rule and regulation. Есть лишь одно правило и предписание. If it feels good, Если это приятно, then go for it. тогда иди и делай это. That's the golden rule. Это золотое правило.
He who has gold, Тот, у кого есть золото, he rules. он устанавливает правила. So, the soul, he has to decide. Итак, душа должна принять решение. Should I use my intelligence to try to satisfy my senses? Буду ли я использовать свой разум в попытках удовлетворить свои чувства? Or should I use my senses in some kind of service to Krishna? Или же я буду использовать свои чувства в разного рода служении Кришне? If the soul is not very intelligent, И если душа не очень-то разумна, then it says, oh, intelligence, just serve your senses. тогда она говорит: о, разум, просто служить чувствам. So then the soul uses the intelligence to think of some way to meet her. И тогда душа, чувства начинают использовать разум, ищут разные способы встретиться с этой женщиной. The intelligence says, write her a letter. И разум придумывает какие-то способы. Напиши ей письмо. Tell her she's the most beautiful thing you've ever seen. Напиши там, что она самая прекрасная, кого ты только видел в жизни. But put in small little letters. И запечатай это письмо в маленьком конверте. In the last 2 weeks. In the last 2 weeks. Last, после, два, недели. И в течение ближайших 2 недель отправьте это письмо. That you're mad after her. Просто самое прекрасное, кого вы встречали в своей жизни за последние 2 недели. А потом постарайся встретиться с ней. You'll meet her, she should meet you in such and such place. Напиши ей, что вы можете встретиться вот в таком-то месте, and such time. такое-то время. You'll give her the sun. И ты подаришь ей сан? Sun. Ты подаришь ей сын. Ты подаришь ей солнце. And the moon. И луну. So, and if she's very nice to you, you'll give her a few extra stars also. И если она будет хорошо себя вести, еще и несколько звезд в придачу. But don't sign the letter. Но главное, не подписывай письмо. Because the man next to her, Потому что мужчина рядом с ней, he's twice as big as you are. он в 2 раза больше, чем ты. That's a misuse of the intelligence. Это вот так можно использовать разум. Instead of the person has more intelligence, И вместо этого человек, у которого разум сильнее, then the intelligence will say, give her a book, give them a book. разум скажет ему: дай ей и ему книгу. Tell them that they should take this book and give a donation to Krishna. Скажи им, что они должны взять эту книгу и дать пожертвование. Then they'll be happy. Тогда они будут счастливы. So that's spiritual intelligence. Это духовный разум. We can use our intelligence to try to satisfy our senses, Мы можем использовать свой разум в попытках удовлетворить свои чувства, or we can use our intelligence to satisfy Krishna. либо же мы можем использовать свой разум, чтобы удовлетворить Кришну. It's all according to how much intelligence we have. И это зависит лишь от того, насколько много у нас разума. That will determine how we use our mind and senses. Вот это и определит, как мы будем использовать свой ум и чувства. Now we think that this body is the supreme. И сейчас мы можем думать, что это тело – это самое главное в жизни. We wake up in the morning, Мы просыпаемся утром, we look into the mirror, смотрим в зеркало and we ask the mirror, и спрашиваем зеркало: mirror, mirror on the wall, who's the greatest of them all? свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех красивее? Или And the mirror generally says, oh dear soul, И зеркало, как правило, говорит: о, дорогая душа, after so many lives после множества жизней, of pious activities, посвященных благочестивой деятельности, now you're having darshan of the supreme within the mirror. теперь ты получила даршан Верховного в этом зеркале. So now you should render unalloyed, uninterrupted service to this deity. И теперь ты должна совершать беспримесное, непрерывное служение этому божеству в зеркале. And the soul becomes enlivened,
И душа сразу же воодушевляется. I must serve without any interruption, Да, я должна служить непрерывно, with full devotion, с полной преданностью the deity in the mirror. божеству в зеркале. So if the soul is a little pious, it performs abhishek, И если душа немного благочестива, то она проводит абхишеку, it takes the shower, это значит моется под душем. then it clothes the deity, Затем она закрывает божества, puts perfume and decorations on the deity, наносит украшения, ароматические масла на божество, then it cooks for the deity, затем готовит для божества, makes different offerings to the deity. разные подношения готовит. Then it goes out into the world И затем выходит в мир on Sankirtan на Санкиртана, to spread the glories of the deity all over the world. чтобы распространить славу этого божества по всему миру. Actually, we're always worshiping a deity. На самом деле мы всегда поклоняемся божеству. Either we worship this body as the deity, Либо мы поклоняемся этому телу как божеству, or we worship the actual deity. либо мы поклоняемся истинному божеству. Depends upon how much intelligence we have. Это зависит от того, насколько силен наш разум. Then from the beginning we have to find out what the real deity wants us to do with this body. Поэтому вначале нам нужно выяснить, каково взаимоотношение истинного божества с этим телом. And if we do that, that's the beginning of having a more peaceful mind. И если мы сделаем это, то это придет к тому, что ум наш станет более умиротворенным. Because if one tries to satisfy the demands of this body, Потому что если человек пытается удовлетворить все нужды этого тела, then even if one can satisfy the demands, then one becomes more and more greedy to satisfy more and more demands. то даже если человек удовлетворяет все эти потребности, нужды, то он видит, что появляется все больше и больше таких нужд. The material nature has created the body in such a way, by sense gratification, it'll never be satisfied. Материальная природа создала это тело таким образом, что оно никогда не может быть удовлетворено с помощью чувственных наслаждений. One king asked his minister, Один царь спросил своего министра, up to what moment is a man lusty? вплоть до какого времени у человека сохраняется вожделение? How old does one have to be so that one is no longer lusty? То есть в каком возрасте вожделение уже покидает человека? The minister said to the king, up to the moment of death. И министр сказал, вплоть до смерти вожделение становится. The king was very surprised. И царь очень удивился. But the minister said, no, I'll prove it to you one day. И министр сказал, ну погоди, я как-то тебе докажу это. One day the minister came and said, my dear king, come quickly. И однажды министр пришел к царю и сказал, мой дорогой царь, пойдем скорее со мной. And bring your beautiful young princess. Я приведу к тебе прекрасную молодую принцессу. Beautiful young princess. I will bring. No, The minister told the king, come and bring your beautiful young princess. Да, пойдем и возьми с собой свою прекрасную молодую принцессу. They entered into a room. И затем они вошли в комнату, One old man was about to die. и там лежал на смертном одре старик. The king and the minister entered. И вошли царь вместе с министром. The man paid no attention to the minister. И этот умирающий старик никакого внимания на них не обратил. The king entered. Царь вошел, The man paid no attention to the king. он не уделил никакого внимания ни министру, ни The царю. young, beautiful princess entered. Но когда вошла прекрасная молодая The man принцесса, sat up in the bed, этот умирающий тут же встал на кровати, winked at the princess, winked, и сразу же подмигнул принцессе and then died. и умер. Then the king was convinced. И тогда царь понял, что это был прав. Even of the material nature, it says it's never satisfied and it burns like fire. То есть говорится, что вожделение невозможно удовлетворить, и оно пылает подобно огню. But if we perform our duty to Krishna,
Но если мы выполняем свои обязанности по отношению к Кришне, then we're using our intelligence, тогда мы используем свой разум. and therefore, by use of the intelligence, ede param budva samsamayatmana atmana tehi shatru mahabaho kamarupam durasada. Knowing oneself to be transcendental to the material senses, the mind, and the intelligence, one should control the lower self by the higher, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. И тогда с помощью разума, осознав свое превосходство над неодушевленной материей, умом и чувствами, человек должен осознать свою природу, таким образом победить этого непобедимого врага вожделения. When we put our consciousness upon Krishna, then we're under the influence of the spiritual nature. Когда мы направляем свое сознание на Кришну, тогда мы находимся под влиянием духовной природы. And when we're under the influence of the spiritual nature, then the illusory nature disappears. И когда мы находимся под влиянием духовной природы, тогда иллюзорная природа исчезает. When we're under the influence of the internal energy, then we can hear about Krishna И когда мы находимся под влиянием внутренней энергии, мы можем слушать о Кришне. without being distracted by hankering or lamentation. И тогда нас уже не отвлекают ни стремления к чему-то, ни скорбь. Without becoming bewildered by our different types of material relationships. И нас не вводят в заблуждение разного рода материальные взаимоотношения. Then one can actually hear with attention about Krishna. Тогда человек действительно может с полным вниманием слушать о Кришне. And if we have an open heart, И если у нас сердце наше открыто, then we can actually experience Krishna's presence. тогда мы можем на самом деле ощутить присутствие Кришны. Namas Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha Shuddho Mukto Nitya Bhukto Vinatvam Nama Namano. That Krishna and Krishna's name, they're non-different. Кришна и его имя не отличны. If we vibrate the name of Krishna, Если мы произносим имя Кришны, and if our mind is open, и наш ум открыт, not disturbed by material desires, не обеспокоен материальными желаниями, then the name, the form, the quality, the pastimes of Krishna can actually enter into our hearts. тогда имя, форма, качество, игры Кришны могут действительно войти в наше сердце. And we can actually feel Krishna's presence. И мы можем ощутить присутствие Кришны. That's called Krishna consciousness. Это и называется сознание Кришны. And the more one is able to think about Krishna, then the more one comes to the spiritual platform. И чем больше человек способен думать о Кришне, тем больше себе он утверждается в этом духовном, на этом духовном уровне. Otherwise, one has to perform so many duties В противном случае человек вынужден исполнять так много разного рода as обязанностей. a Shudra, as a Vaishya, as a Kshatriya, as a Brahmin. Как Шудра, Вайшья, Кшатри, Брахман. And then one has to come to the platform of meditation. И после этого человек поднимается на уровень медитации. Then one has to meditate upon Krishna. Тогда затем он должен начать медитировать на Кришну. And when one realizes Krishna, then one can begin service to Krishna. Когда человек осознает Кришну, он может начать служить ему. But if one at the very beginning accepts the fact that we're Krishna's servant, Но если человек с самого начала принимает эту истину, что мы although слуги we may Кришны, not have fully realized that, хотя, может быть, мы не полностью это осознаем еще, but if we act on that но platform если мы действуем на этом уровне and utilize our body, our mind, and our words in Krishna's и service, используем свое тело, свой ум, свои слова в служении Кришне, especially by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then gradually Krishna will reveal himself to us. тогда постепенно Кришна раскрывает себя нам. But we have to put aside this desire, this idea that I'm here in the material world to enjoy. Но мы должны отставить в сторону эту идею, что я в материальном мире для того, чтобы наслаждаться. I'm here to acquire as much things as I can, Я пришел сюда, чтобы накопить как можно больше вещей разных, and then try to enjoy whatever I have as much и as I can. чтобы насколько только это возможно, постараться наслаждаться всеми этими One вещами. has to put that idea aside. Человек должен отложить эту идею в сторону.
Instead, one has to accept everything here as Krishna's energy. Вместо этого человек должен принять, что все здесь это энергия Кришны. And everything is meant for Krishna's pleasure. И все здесь предназначено для удовлетворения Кришны. Then everything can be, then hearing about Krishna, we can actually do with the proper attention. И тогда мы можем действительно с правильным вниманием слушать о And the Кришне proper attitude. и с правильным умонастроением. Then hearing about Krishna brings us to the spiritual platform of experience. И тогда слушание о Кришне будет возвышать нас до духовного уровня. Спасибо. Если вопросы? Расскажите о вашем общении с Прабхупадой. Will you please tell about your experience with Srila Prabhupada? My experience with Srila Prabhupada is right now. Вот прямо сейчас происходит это общение. There's always Prabhupada right here. Прабхупада здесь, He's here as the form of the deity. он здесь в форме божества, He's in his Murti form. в своей форме мурти. He's here in the form of his words from Bhagavad Gita. Он здесь в форме своих слов, He's here in the form of the devotees в форме преданных, who are trying to follow him. которые пытаются следовать ему. So my experience with Prabhupada is there's always an experience with Prabhupada. Итак, мой опыт с Прабхупадой, он постоянно. As long as we're hearing from him and serving his instructions, До тех пор, пока мы продолжаем слушать о нем и следовать его then we have an наставлениям, experience with Prabhupada. мы общаемся с Прабхупадой. Why should he reasons ill who thinks that Vaishnavas die? Ошибается тот, кто о смерти вайшнавов толкует. For thou art living still in sound, Вайшнавы не умирают, их жизнь продолжается в звуке. that Vaishnavas die to live, Вайшнавы умирают, чтобы жить. and living spread the holy name around. И живя, распространяют святое имя. So all of us, we have an experience with Prabhupada. Итак, у всех нас есть опыт общения с Прабхупадой. Otherwise, how can we have a Hare Krishna movement without Prabhupada? В противном случае, как бы могло бы быть у нас движение Харе Кришна без Прабхупады? Yes? Когда начало вашего прихода в сознание Кришны. What about your beginning steps in Krishna consciousness? This is still the beginning steps. Ну, сейчас начало и есть по-прежнему. First, we have to come to Krishna consciousness, Сначала надо прийти в сознание Кришны, and we can talk about the beginning steps. и потом можно будет уже говорить о начальных шагах. Now we're trying to get out of our material consciousness. Пока что мы пытаемся выбраться из своего материального сознания. When we get out of our material consciousness, then we can talk about our Krishna consciousness. И когда мы выберемся из материального сознания, тогда можно будет говорить о There may сознании. be some consciousness of Krishna now, Сейчас у нас может быть какое-то сознание, but we can't imagine when we're actually become liberated from all material conceptions. но мы можем только представить себе, каково это будет, когда мы на самом деле освободимся от всех What real материальных consciousness представлений. is. Каково это наше будет истинное сознание. If you want to find out about what it's like, the process, И если вы хотите узнать, каково это, какой процесс, you can read the life of Narada Muni in the first canto. вы можете прочитать описание жизни Нарады Муни в первой песне Бхагавата. He's a better example than me. Он гораздо лучший пример, чем я. He was a little boy, he served the Bhaktivedantas, Будучи маленьким мальчиком, он служил Бхактивидантам. and he listened to them during the rainy season. И он слушал их на протяжении сезона дождей. And by hearing the transcendental messages from the Bhaktivedantas, И слушая это трансцендентное послание из уст Бхактивидант, then the ignorance and passion within his heart became washed away. постепенно невежество и страсть были вымыты из его сердца. And he developed a taste for hearing the transcendental sound vibrations about Krishna. И он развил вкус к слушанию трансцендентных повествований о Кришне. And then after taking their prasad, И затем, после того, как он вкусил остатки их просада, he required the same feelings and tastes that they had. он испытал те же чувства и развил тот же вкус, который был у них. And after his mother died, И затем, после того, как его мать he went умерла, all over the world, он отправился странствовать по всему gained миру experience, и обрел опыт. and sat in meditation. И затем он сел медитировать. And Krishna revealed himself. He saw Krishna within his heart. Кришна явился ему, он увидел Кришну And he was in ecstasy. и впал в состояние экстаза. And then he spent the rest of his life
preaching Krishna consciousness. И затем остаток своей жизни он провел, проповедуя сознание Кришны. And when he became fully purified, И когда он полностью очистился, he left his body он оставил свое тело and he became Narada Muni. и стал Нарадой Муни. So the same thing is for all of us. И примерно то же самое Hear происходит from с the каждым из devotees. нас. Мы слушаем от преданных, Practice Krishna consciousness, практикуем сознание take Кришны, prasadam, принимаем прасад. and gradually we'll become elevated to the spiritual И platform of Krishna постепенно consciousness. мы возвышаемся до духовного уровня сознания Кришны. Харе Кришна, скажите, а как научиться правильно слушать? Вот что мешает этому и что наоборот благоприятно? How can we learn to hear properly? What disturbs our hearing and what is favorable for proper hearing? Most favorable thing is be a brahmachari. Наиболее благоприятно для правильного слушания быть брамачари. Brahmachari also means brahmachari grihastha. Брамачари также означает брамачари грихаска. Brahmachari means matrivat paradareshu. Look at all the ladies, but see them just like your mother. Это означает смотреть на всех женщин и относиться, видеть в них своих матерей, But except for your wife. за исключением своей It жены. wouldn't be very good if you thought your wife was your mother. На самом деле было бы хорошо, если бы и о жене думать как о матери. But you should think your wife is Krishna's servant. Но можно думать, что ваша жена это служанка Кришны. That your wife is meant for Krishna's service. Можно думать, что она предназначена для And того, you чтобы should служить engage her, Кришне. and you should engage her in Krishna's И вы service. должны занимать ее в служении Кришне. And you should also respect her as Krishna's servant. И вы также должны уважать ее как служанку See Кришны. the children as Krishna's servants. Видеть детей как слуг Кришны. And also engage them in Krishna's И service. также занимать их в служении Кришне. And paradvareshu lastrava. See that everyone's property is just like garbage in the street. Далее видеть собственность других людей, относиться к ней как к мусору. на And улице. whatever property we have should be engaged in Krishna's service. А вся собственность, все, что у нас есть, необходимо занимать в служении Кришне. Look at all living entities as being Krishna's servants, Смотреть на всех живых существ как на слуг Кришны, and ourselves as being their servant also. и себя считать их слугой. Then one can have a peaceful mind. Тогда у человека будет спокойный ум. If we have a peaceful mind, then we can hear with rapt attention. А когда у нас спокойный ум, мы можем слушать с неослабным вниманием. We can know that our main business here is to revive our relationship with Krishna. Мы будем понимать, что наша главная задача здесь – это восстановить наши отношения с Кришной. That's within our ability. Это то, что в наших силах. What everyone else is doing, that may be within our concern, but it may not be within our influence. А то, что делают другие, чем они занимаются, это может быть в зоне наших беспокойств, но вне зоны нашего влияния. We should become Krishna's servant, Мы сами должны стать слугами Кришны. and that way then we'll actually help ourselves. И таким образом мы поможем сами себе. And then as Krishna's servant, we may be able to help others also. И став слугами Кришны, мы, может быть, сможем помочь другим. But также. unless we're Krishna's servant, Но если мы сами не стали слугами we Кришны, won't be able to help ourselves. мы не сможем помочь даже себе. What to speak of anyone else? А что уж говорить о ком-либо еще. Спасибо. Okay. Праhladananda Махарадж, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что главная цель нашей жизни – это установить отношения с Кришной. Скажите, пожалуйста, какова роль Махамантры в этом процессе? You What's the told role of the Mahamantra in the Yeah. process? of establishing. Well, Krishna is not different from his name, Кришна не отличен от своего имени. but he reveals that to us if we become surrendered to him. Но Он раскрывает это нам лишь тогда, когда мы предаемся Ему. We chant Hare Krishna Мы воспеваем Хари Кришна with a feeling of surrender. с чувством предания. We actually want Krishna to reveal himself to us. И
мы должны хотеть, чтобы Кришна раскрыл себя нам. Srimati Radharani and Krishna. Шримати Радарани и Кришна. But we actually want that to become their loving servants. И мы должны действительно желать стать их любящими слугами. Then Krishna will reveal himself to us. И вот тогда Кришна раскроет себя нам. But if we chant Hare Krishna thinking, if I become too serious about this chanting, Но если мы повторяем Харе Кришна и при этом думаем, что если я серьезно в это погружусь, Krishna will reveal himself to me. Кришна раскроет себя мне, And all my material plans will be и destroyed. тогда все мои материальные планы рухнут. So better not to be too serious, Поэтому лучше так уж всерьез к этому не or else my относиться. material life will get into difficulty. А иначе в моей материальной жизни проблемы возникнут. So we have to give up this fear Так мы должны оставить этот страх. that if I become Krishna conscious, Страх, что если я стану больше сознавать Кришну, I'll lose my false ego, я потеряю свое ложное эго. and therefore I'll simply become an insignificant servant, И кем я стану? Всего лишь каким-то незначительным слугой. and I'll lose all my material desires. И всех своих материальных желаний лишусь. My family will desert me. Семья меня тогда бросит. My whole material life will go, И вся моя материальная жизнь will тогда disappear, лопнет. and all I'll have is Krishna. И все, что у меня останется, это Кришна. So we have to understand Krishna, Поэтому мы должны действительно понимать Кришну. how great Krishna is, Насколько Кришна how велик, wonderful Krishna is, насколько Он how wonderful замечательный, Krishna's servants are. насколько замечательны слуги We have to Кришны. develop the same anxiety as Chaitanya Mahaprabhu, Мы become Krishna conscious. должны развить такое же сильное стремление, какое было у Чайтани Махапрабху. Then we can chant Hare Krishna just like Chaitanya И Mahaprabhu. вот тогда мы сможем воспевать Харе Кришна, так же, как это делают Чайтани So that Махапрабху. may take some practice И для этого может потребоваться and a lot of определенное experience. и много разных переживаний. Yes. Скажите, пожалуйста, вот постоянно мы соприкасаемся с материальным миром вокруг нас, и то есть с людьми, которые далеки от Бога, далеки от Кришны, и тем не менее, порой время от времени они затягивают в эту майю, затягивают мысли, появляются трудные, возможно, поступки какие-то. Как все-таки среди вот этого мира сохранять в себе мысли о Боге, постоянно концентрировать на нем внимание, какой-нибудь способ можно? We constantly come in touch with this material world, with people who are far from Krishna consciousness, and by associating with them, we also some strange desires, strange thoughts, bad thoughts come in our mind. So how can we Concentrate. concentrate, maintain pure desires? Don't associate with materialistic people. Ответ таков: не общайтесь с материалистичными людьми. You put your hand, what's this solution to not burning your hand in the fire? Если задать вопрос, а как не спалить руку в огне, не обжечь? Don't put your hand in the fire. Очень просто, не надо руку совать в огонь, You won't get burned. тогда не обожжетесь. We have to physically sometimes be near materialists, Подчас мы вынуждены находиться в физической близости от материалистов, but we should not take their association. но мы не должны принимать их общение. Instead, we should maintain at least our Krishna consciousness. Вместо этого мы должны сохранять, по крайней мере, свое сознание Кришны. When they're talking about how they're enjoying, Когда они рассуждают о том, как они we наслаждаются, shouldn't become envious мы не должны завидовать им and think I can enjoy as much as they can. и думать, вот я бы тоже мог наслаждаться так же, как они. We should maintain our humble attitude Мы должны сохранять смиренное and настроение think I'm simply existing for Krishna's enjoyment. и думать, все мое бытие предназначено лишь для наслаждения Let Кришны. them try to enjoy and I'll try and serve Krishna. Пусть они будут пытаться наслаждаться себе, а я буду пытаться служить Then we Кришне. won't become affected by their association. И тогда их общение не повлияет на But if нас. we become envious of them, Но если мы начинаем завидовать, then we'll want to compete with them. и тогда мы хотим соревноваться с ними. Oh, they have one goddess of fortune. О, вот у него одна богиня I'll процветания, get two. а у меня две будет. Then we'll become affected by their association. Это значит, что мы попали под влияние общения с ними.
Instead, we should take all the goddesses of fortune and use them in Krishna's service. Вместо этого мы должны взять всех богинь процветания и использовать их в служении Кришне, занять их служением Кришне. Anything else? Somebody, yes. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как правильно ребенка направить, чтобы он преданно служил? Что нужно делать? How can we properly guide our Корявым. child so that he would develop a nice devotee, so that he would serve Krishna? Be a nice Krishna conscious devotee. Будьте хорошими преданными в сознании Кришны. Then Krishna will give you the intelligence. Тогда Кришна даст вам разум. Read Prabhupada's books, Читайте книги про Прабхупады. and they explain what someone like Prahlad Maharaj, what he was like. И там, например, описывается жизнь Прахлады Махараджа. He heard from Narada Muni, Он слушал от Нарада Муни, so he became a great devotee. и он стал великим преданным. So we become like Narada Muni, Итак, если мы станем подобными and we Нараде Муни talk to our children и будем like Narada говорить Muni talked to Prahlad, своим детям, подобно тому, как Нарада Муни говорил с then they'll Прахладой, also become a nice devotee. тогда они тоже станут замечательными преданными. Yes. Харе Кришна, Прахладананда Свами. Хотелось бы задать вопрос, вот как понять в настоящий момент, что на тебя действует низшие гуны материальной природы, или вообще тригуны материальной природы, как понять в настоящий момент, что ты находишься под действием, например, гун невежества или гуны страсти? How can we understand at a particular moment that we are affected by lower modes of ignorance and passion? How can we understand? Well, if you don't understand, Ну, если вы не понимаете этого, then you're in ignorance. значит вы в невежестве. And if you understand you're being affected by the modes, А если вы понимаете, что на вас влияют гуны, then you're in passion. значит вы в страсти. And when you're not affected by the modes, А если на вас не влияют гуны, then you'll be in goodness. значит вы в благости. And when you're thinking about Krishna, А если вы думаете о then you'll be Кришне, transcendental. значит вы трансцендентны. Anything else? Еще какие-то вопросы? Так, да. Такой вопрос. А вот находясь, живя здесь в материальном мире, мы вынуждены зарабатывать на жизнь себе. И, допустим, производя что-то там на предприятии или где-то, надо ли это вот это что ты сделал для Кришны это посвящать, или как вот это вот выглядеть должно? Living in the material world, we have to earn our livelihood. Yes, and when we manufacture something on the factory, should we try to use it directly for Krishna, or how can we dedicate this work to Krishna? Give some of your earnings to Krishna. Очень простой способ. Отдавайте часть своего заработка Кришне. Depends what you're manufacturing. И, конечно, зависит от того, что вы производите. You manufacture japa beads. Если вы производите четки, It's very simple how to use them. тогда их задействовать очень легко. If you're manufacturing computers, Если вы производите компьютер, maybe a little bit more difficult. там уже потруднее может быть. But still, you can sell the computers and give some donation to spread Krishna consciousness. Но, тем не менее, вы можете продавать компьютеры и делать пожертвования на And распространение. the rest utilize for your family to be Krishna conscious. А остальные лакшми использовать для того, чтобы ваша семья была Have сознательной, deities in your house, чтобы божества были дома, worship the deities, поклоняться offer them божествам, prasadam, предлагать им просад, chant Hare Krishna with your family. вместе с семьей петь Хари Кришна, Utilize all the energy in Krishna's service. использовать всю энергию в служении Кришне. Ah. Скажите, пожалуйста, а как научиться смирению во время проповедования? How can we learn to be humble during preaching? Well, Krishna will make us humble. Ну, Кришна сделает нас смиренными. You go and distribute books. Вы ходите, распространяйте книги. Most people who meet will try and make you humble.
И большинство людей, с которыми вы будете встречаться, будут помогать вам быть смиренными. No difficulty being humble when you're distributing books. Когда вы распространяете книги, там обычно нет проблем. Everyone will help you. Все будут вам помогать. And even you are able to distribute some books, И даже если у вас получится распространить if you несколько can книг, become proud, и вы можете загордиться, then Krishna will send someone to humble you. тогда Кришна обязательно пошлет кого-то, кто вас смирит. Especially book distribution is the best. То есть особенно важно распространение книг, это лучший способ. And as soon as we become a little proud, И как только мы начинаем немного гордиться, then Krishna will arrange it to help us. то Кришна сразу все устроит, чтобы помочь нам. Krishna is very kind. Кришна очень He добрый. doesn't like his devotees to be proud. Кришне не нравится, когда его преданные гордятся. Anything else? В некоторых местах Шрила Прабхупада пишет о том, что процесс сознания Кришны очень быстро приносит результат. В других местах он пишет, что нужно иметь терпение, это долгий процесс. Вот как понимать слова Прабхупады? In some places, Шрила Prabhupada said Прабхупада it's very quick, and Yes. sometimes he says, but it seems to be quite slow. Yes. Most places he says it's a slow process. Но в большинстве мест он говорит, что это медленный процесс. It's quick compared to the life of Brahma. Конечно, он быстрый по сравнению с жизнью Брамы. Our life is actually very quick. По сравнению с его жизнью, наша жизнь очень скоротечна. Brahma lives for 311 trillion, 40 billion years. Брама живет 311 триллионов 40 миллиардов лет. One man, his name was Lomaharsha Rishi. Одного был такой человек, его звали Ломахарша Риши. His whole body was covered with hair. И все тело его было волосатым. Loma means hair. Лома означает волосы. So it says that every time Brahma would be born and then die, И говорится, что каждый раз, когда один Брахма рождался, проживал жизнь и every умирал, 311 trillion, 40 billion years, то есть каждые 311 триллионов 40 миллиардов лет, one of Lomaharsha Rishi's hairs would fall out. один волосок на теле Ломахарши Риши выпадал. And he'd live as long as there was any hair left on his body. И он должен был жить столько, покуда волосы будут на его And he теле. had millions of hairs on his И body. на теле у него были миллионы волос. He was sitting by the Ganges one day meditating. И однажды он сидел на берегу Ганги, медитируя. And one of his disciples came И к нему подошел один из его and учеников. said, Guru Maharaj, you're sitting here right by the Ganges and it's so sunny, there's so much. Why don't we build you a bhajan kutir? И сказал: Гуру Махарадж, вы сидите здесь, на берегу Ганги, тут солнце так палит. Давайте мы построим вам баджан кутир. So he said, what's the use? И он сказал: а зачем? I'm only going to live for a short period of time. Жизнь-то короткая. So we're thinking, we have a conception of time. У нас есть, конечно, своя концепция времени, Long, long time. A year is a very long time. что год — это очень-очень долго. So in that sense, it's very quick. И вот в этом смысле наша жизнь очень... А в таком смысле процесс знания Кришны быстрый. But according to our conception, it seems to go very slowly. Но согласно нашим представлениям, все, конечно, идет медленно. But if we apply ourselves, and it'll seem to go quicker and quicker and quicker. Но если мы практикуем и стараемся как-то быстрее, тогда все быстрее будет происходить. Если мы Depends how практикуем. sincere we are. Это зависит от того, насколько мы искренне. But Krishna will help us become sincere. Но также Кришна поможет нам If we стать chant искренними. 16 rounds a day, Если мы повторяем 16 кругов каждый день, follow the principles, следуем принципам, hear and chant about Krishna regularly, слушаем и воспеваем славу Кришны регулярно, then gradually things will go quicker. тогда постепенно все будет быстрее происходить. Mataji. Вопрос? Как понять значимость принятия духовного учителя?
What does it mean to have a teacher? Yes, how can we understand importance? Of a teacher. Well, you have to hear. Мы должны слушать And then you practice. и затем практиковать. And if you get a good result, И если мы получаем хорошие результаты от этого, then you'll value what you heard. тогда мы будем ценить то, что мы услышали. And then you want to hear more. И будет желание услышать больше. If you go to a doctor, Если вы приходите к врачу, you have a disease, вы больны, and he gives you some medicine, и он приписывает вам какое-то лекарство, and you take it, вы начинаете принимать and это you're лекарство, cured, и then вылечиваетесь, you value the medicine, тогда вы начинаете and you ценить value это the лекарство doctor who gave it to и you. ценить врача, который вам дал его. If you go to the doctor, Если у вас есть врач, he gives you some medicine, он дает вам какое-то лекарство, you turn green, и вы от него зеленым становитесь, and your teeth fall out, и зубы выпадают, you probably won't go back to the doctor. то, возможно, вы не захотите к нему второй раз обращаться. В Шримад Бхагаватам говорится, что вот слушая, изучая Шримад Бхагаватам, человек проходит вот анарха-неврити, то есть каждая лила Шримад Бхагаватам олицетворяет какую-то анарху, то есть какой-то вот недостаток сердца. Это говорит Бхактивинод Тхакур, там, Пачарья. Вот нужно ли так изучать Шримад Бхагаватам, чтобы действительно анархи из сердца уходили, или вот просто преданному необходимо просто стабильно читать Шримад Бхагаватам, то есть и этого достаточно, чтобы вот эта абадра из сердца, она выходила, то есть эти анархии, они, It is said that every lila in Srimad Bhagavatam is connected with particular anartha in our heart. Not every lila, some lilas. Не все лилы, некоторые лилы. And his question is, how should we read Srimad Bhagavatam? Meditating on these anarthas or and trying to... No, you should meditate on Krishna. Or we should just regularly read and that's No, you should meditate on Krishna. То есть не нужно медитировать на эти анархи, нужно медитировать на Кришну. You can meditate how these anarthas may be destroyed by thinking about Krishna. Можно медитировать на то, как эти анархи разрушаются благодаря мыслям о Кришне. On the anarthas, you'll simply get more anarthas. Если вы будете медитировать на анархи, то будет просто больше анархи. One man was walking down the street in Los Angeles, Один человек шел по улице в Лос-Анджелесе, and he had a sign on the front of his body, on the back of his body. и у него было написано тут спереди и сзади: You're all going to hell. вы все отправитесь в ад, Repent. раскайтесь. So all day long he was shouting out, you're all going to hell, you better repent. И целыми днями он это говорил, ходил вот так. So they asked Prabhupada, where would this man go at the time of death? И преданные, увидев это, спросили у Прабхупады, а куда отправится этот человек в конце жизни? Prabhupada said, because he's always meditating on hell. Прабхупада сказал, поскольку он все время медитирует на ад, Therefore at the time of death he'll go to hell. поэтому, когда он умрет, он отправится в ад. So we should meditate upon Krishna. Итак, мы должны медитировать на Кришну. And we can understand from the pastimes how these pastimes help us get over these anarthas. И читая эти игры, мы можем понимать, каким образом эти игры помогают нам преодолеть эти анархи. Just like we shouldn't become a false guru like Putana. Например, то, что мы не должны становиться лжегуру, подобно Путане. Instead, we should become a sincere devotee of Krishna А вместо этого мы должны стать искренними преданными Кришне. and actually offer our service to Krishna И на самом деле предлагать свое without any служение, pretense. а не притворяться. Then we'll get over this false pretense. Тогда мы избавимся от этого ложного притворчества. Anything else? We have reading questions. How to develop determination in service to the guru. Как развить решимость в служении гуру. Don't get distracted by the objects of the senses. Не отвлекайтесь на объекты чувств. Prabhupada writes, women and wealth are great barriers on advancement in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада пишет, что женщины и богатство — это великие препятствия на пути сознания Кришны. For women, for a man, a woman is woman. Для мужчины женщина — это женщина, And for a woman, a man is a woman. а для женщины мужчина — это женщина. Woman means the object of enjoyment. Женщина означает объект наслаждения. Of course, this is Kali Yuga.
Разумеется, сейчас Кали-юга, anything's possible. все возможно. Man may be a woman for a man. Мужчина может быть женщиной для мужчины. Woman may be a woman for a man, a woman for a woman. Женщина может быть женщиной для Could be a женщины. dog. Может быть собака. Could be a dead body. А это может быть собака или мертвое тело. Anything's possible in Kali Yuga. В Кали-юге все возможно. But we should give up the idea that these things are for my enjoyment. Но мы должны отказаться от представления, что эта личность предназначена для моего наслаждения. And we give up that, and then I have to accumulate material things in order to enjoy. И что мне нужно накапливать материальные богатства для того, чтобы наслаждаться. We give up contemplating the objects of the senses for our power and our enjoyment. И если мы перестаем смотреть на объекты чувств, как на объекты для моего Then the material наслаждения, nature won't take our intelligence away. тогда материальная природа не будет уносить наш And we разум. can remain fixed in Krishna consciousness. И тогда мы можем оставаться стабильными в сознании Кришны. So that applies for everyone. Итак, это относится к каждому. Everyone's free to fix their mind on Krishna У каждого есть свобода, свободная возможность сосредоточить свой ум на by Кришне, not allowing our intelligence to be stolen by illusion. не позволяя нашему разуму быть украденным иллюзией. Then we can serve Krishna with determination. Тогда мы сможем служить Кришне с решимостью. Yesham antikatam papam jananam punya karmanam te dvandvamo nirmuktva bhajante mam drida vrataha. Those who have passed their lives by performing pious activities, Те, кто совершали благочестивые поступки в множестве прошлых жизней, whose sinful activities and reactions have been destroyed, и чьи греховные реакции были разрушены, who are free from the duality of delusion, те, кто свободны от иллюзорной двойственности, can engage themselves in my service with determination. с решимостью посвящают себя служению мне. So at first we should regulate our sense enjoyment. Итак, прежде всего мы должны урегулировать свое чувственное That will help us наслаждение. develop a little determination. Это поможет нам обрести некоторую решимость. Then we should do things which are positive to help us become Krishna conscious. Затем мы должны заниматься тем, что является позитивным. Then our determination will для increase развития even сознания more. Кришны. И тогда наша решимость еще более усилится. Then we should become tolerant Затем мы должны быть терпеливы and not be disturbed by distress or hanker after happiness. и не впадать в беспокойство из-за страданий и не жаждать обрести счастье. Then our determination will increase even more. Тогда наша решимость еще больше усилится. Then we can actually accept, then we should be able to hear about Krishna regularly Затем мы должны регулярно слушать о Кришне, with attention. внимательно. Then we'll be able to accept devotional service Тогда мы сможем принять процесс преданного служения and actually realize what the philosophy is. и на самом деле понять, что значит наша And философия. then when we can meditate in trance upon Krishna, И тогда, когда мы сможем в трансе медитировать на then our Кришну, determination to become Krishna conscious, to be with Krishna, will be fully developed. вот в тот момент наша решимость осознать Кришну, быть с Кришной, она достигнет своего наибольшего развития. So we should follow the process, and gradually our determination to become Krishna conscious То will есть increase. мы должны следовать процессу, и постепенно наша решимость обрести сознание Кришны будет увеличиваться. How to overcome laziness and engage in devotional service. Как преодолеть лень и заниматься преданным служением. If you're tired, Если вы устали, take rest. отдохните. And if you're lazy, А если вы ленитесь, stand up встаньте and chant Hare Krishna. и воспевайте Хари Кришна. Then we have to regulate. Как правило, нам надо просто урегулировать свою жизнь. Nadyashna tasya yogosti na chaikantam na chasna nadyashnata the chaiti swapna shilasya jakato naiva charjana. A devotee doesn't eat too much or eat too little.
Преданный не должен есть слишком много или слишком мало, sleep too much or sleep too не little. должен спать слишком много или слишком мало. One who's regulating his habits of eating, sleeping, work, and recreation Тот, кто урегулировал свои привычки в еде, сне, совокуплении, обороне, can mitigate the material pains может свести к минимуму материальные by practice страдания, of the yoga system. практикуя йогу. So regulation is necessary. И так очень важно урегулировать свою жизнь. If we're a ant, we should eat like an ant. Если мы муравей, то мы должны есть как If муравей. we're an elephant, we should eat like an elephant. А если мы слон, то мы должны есть как слон. But if we're an ant Но если мы муравей, and we eat like an elephant, а кушаем как слон, then there'll be some problems. тогда будут у нас некоторые проблемы. And if we're an elephant А если мы лев, and we eat like an слон, ant, слон, а кушаем как муравей, we'll also have some problems. тоже будут проблемы. We should know what kind of body we have and act accordingly. То есть мы должны понять, какое у нас тело, и действовать соответственно. How to overcome shyness, being shy in the presence of spiritual master. You're supposed to be shy in the presence of the Spirit. What do you want to overcome? Вопрос такой, как перестать стесняться духовного учителя? И ответ такой, что мы должны быть застенчивыми в присутствии духовного Why would учителя. someone want to overcome their shyness? Зачем нужно стремиться преодолеть эту застенчивость? We should. Even the queens at Dwarka, when Krishna came, Когда Кришна приходил, даже царицы Двараки, they were shy, although they're most intimate devotees of Krishna. хотя они очень близкие и преданные Кришне, но они стеснялись. So shyness is a good quality. Итак, застенчивость — это хорошее качество. Why should we want to overcome a good quality? Зачем же нам стремиться преодолеть это хорошее качество? How should we serve devotees properly? Как правильно служить преданным? With care Тщательно, and заботой attention. и внимательно. То есть забота и внимание. Before we can serve someone, Прежде чем мы будем способны служить кому-либо, first we should find out what they want. мы должны выяснить, чего они хотят. If we don't know what they want, Если мы не знаем, чего этот then человек how can we хочет, serve them то как же мы сможем служить? properly? Как мы сможем правильно So when we служить? find out what they want, then we should do it with great care and attention. Поэтому сначала мы должны выяснить, чего человек хочет, и затем исполнить это очень аккуратно и внимательно. One more question. Yes. Как развить вкус, то есть духовной музыки, как развивать вкус к киртанам, баджанам, вот, и вообще как заменять, то есть как развивать высший вкус? How can we develop taste for spiritual music, for kirtans, for bhajans? How can we overcome lower taste and develop higher taste for spiritual music? Give up listening to rock music. Надо перестать слушать рок-музыку. If we become Krishna conscious, По мере того, как у нас развивается сознание Кришны, if our heart becomes pure, наше сердце очищается, then we'll be able to experience what the devotional music actually is. по мере этого мы сможем ощутить, что на самом деле означает духовная музыка. We have to come to the level of Krishna consciousness. Мы должны прийти на уровень сознания Кришны. Then we can appreciate it. Тогда мы сможем оценить If духовную we're in the музыку. lower modes, Если мы в низших гунах, then it won't be able to penetrate through all the coverings to enter into our heart. тогда мы не сможем пробиться через все эти покрытия, которые покрывают наше сердце. If one stays underwater, Если человек находится под водой, drowning in the ocean, тонет в океане, he won't be able to appreciate how people are enjoying in a nice paradise, a nice island with fruits and flowers. то он, естественно, не сможет оценить, и его не будут привлекать наслаждения людей, которые наслаждаются на острове, где много разных фруктов. First come to the surface of the water. First come to the surface of the То есть ocean, сначала нужно хотя бы подняться на поверхность океана, so you're not drowning anymore. над водой подняться, чтобы уже не Swim to тонуть, the island. а затем доплыть к этому острову. Then you'll find out how sweet the fruits and flowers are. И тогда уже можно увидеть, насколько сладкие фрукты и прекрасные цветы там.
Yes. Спасибо большое. We read your book, we read book Radha Damodar Vilasa, and where there your memories are also included. Could you please say a few words about Vishnujana Swami, your experience? Я задал такой вопрос, что в книге Радха Дамодар Виласа есть высказывание Махараджа тоже, и вот попросил его лично рассказать о Вишнуджане Свами, о опыте общения с ним. Nice devotee. Замечательный преданный. He likes simply wonderfuls. Он любил просто чудо. One time I was living with Vishnu Jan Maharaj for some time. Однажды я какое-то время жил вместе с ним. We had opened a temple in Houston, Texas. И мы открыли храм в Хьюстоне, штат Техас. There was Vishnu Jan Maharaj, his servant, and myself. Там был Вишнуджана Махарадж, его слуга и я. And we used to go to the campus to preach. И мы ходили в студенческое общежитие проповедовать. So he'd make simply wonderfuls. И он готовил эти шарики, просто чудо. Strawberry simply wonderfuls. Клубничные, просто чудо. He loved simply wonderfuls. Он очень любил эти шарики. So he'd make 100 simply wonderfuls. И он сделал 100 шариков таких. And on the way to the campus, И по пути к общежитию he'd start eating them. он начал их кушать. And by the time we got to the campus, И к тому времени, когда мы there were приехали, no more simply wonderfuls in this group. не осталось просто чуда на распространение. But he had a voice like a Gandharva. У него голос был как у Гандхарва. So the simply wonderfuls empowered him to chant. И эти просто чудо, они дали ему силу, чтобы воспевать. He'd chant, 100 students would come around just to listen. Когда он пел, то сотни студентов собиралось, чтобы послушать его. Сотни студентов. He was always very enthusiastic to preach. И у него всегда было очень большое вдохновение проповедовать. Sometimes we'd have a program in the evening. Иногда у нас были программы по вечерам. And if no one would come, he'd go out in the street and bring people into the temple. И если в храме никого не было, то он просто выходил на улицу и приводил людей в So храм, he'd have someone to preach to. чтобы было кому проповедовать. Spasiba Bolshoi. Grantarashi Bhagavad Gita ki jai. Jai. Ki jai. Jai. Gaur Prahladananda. Харибо! Шрила Прахладананда Махарадж ки джай! Харе Кришна. Дорогие преданные, Шрила Прахладананда Махарадж приехал к нам всего лишь на один день, завтра он уже уезжает, но он согласился прочитать завтра утреннюю лекцию по Шримад Бхагаватам. Поэтому у нас есть возможность еще раз с ним встретиться. И кто не работает, у кого есть свободное время, приходите завтра 7:30, завтра утром 7:30 будет встреча у меня дома. Те, кто знают. Кто не знает, я скажу адрес. Это Заречье, улица Галкина, дом 262. Частный дом. Представляете, да, где это находится, Заречье? Вот, приходите, утром программа начнется в 7:30. So one for everyone.